Good morning mga kamatiniks. Once again, this is Sir J. And for today's topic, I am going to discuss to you about sets. So ito ay grade 7 math lesson, quarter 1, module 1, lesson 1 about sets. In this lesson, you will learn how to define and illustrate a well-defined set and to identify the elements of the given set. Okay? So let's start. Okay, group and label the objects below according to their characteristics. So write your answer on a separate sheet of paper. Sasagutan natin ito ng sabay-sabay. Okay, so i-group natin yung mga objects na mayroong common characteristics. So ano ba ito? Bawat object ay mayroong naka-indicate na number. Okay, so ano-ano yung mga number or yung mga objects na mayroong common characteristics? So itong number 1, okay, so isulat natin ha. Okay, itong si number 1. Okay, number 1. Si number 5 at saka si number 7. Okay, so yan yung mga objects na mayroong common characteristics. So isulat natin dito si 1, si 5. Okay, si 1, si 5 at saka si 7. Ayan. And then yung ano naman, itong number 2, si number 4 at saka si number 8. Sila naman yung mga objects na mayroong common characteristics. So si 2, si 4 at saka si 8. Right? 2, 4, 8. Ayan. And then next is itong si 3, si 6 at saka si 9. So sila naman yung objects na mayroong common characteristics. Si 3, 6 at 9. So mayroon tayong tatlong grupo dito. Okay? Three group of objects. Okay? So mayroon tayong tatlong grupo. So after you label and group the objects, answer the following question. So sagutan natin ng sabay-sabay itong mga katanungan. Okay, so number 1, why did you group the object as such? Okay, just like what the instruction said a while ago, igugrupo natin yung mga objects na mayroong common characteristics. So ayan, ginrupo natin yung mga objects na mayroong common characteristics. Letter B, how many groups are there? So we have 3 groups. Okay, we have 3 groups. What are the names of the groups created? So mayroon tayong group of flowers. Mayroon din tayo ditong group of butterflies and group of fruits. Okay, so I hope na-gets niyo yung part na yan ng ating lesson. Next. Okay, what's new? In the collection of objects below, which does not belong to the group? So, alin dito yung hindi kabilang sa grupo? Okay, most of it, halos lahat dito ay triangle, right? Halos lahat dito ay triangle. Ito, triangle, 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 triangle. So, ang naiiba dito ay itong object na to. Ito yung naiiba sa grupo. Hindi ito triangle. Ito ay, pati ito. So, yan ay triangle. Pati ito, triangle din. And what do you call this object? Ito, itong naiiba. Ano ang tawag sa object na to? Yan ay quadrilateral. Okay? Quadrilateral. A 4-sided polygon. Yung triangle naman is a 3-sided polygon. So, ito yung naiiba sa grupo, yung quadrilateral natin. Right? Okay, let's proceed. Okay, so ano nga ba yung sets? Ano nga ba? Kilalanin na natin kung ano yung set. The groups are called sets. Set may be thought as a collection of objects. Okay, again ha. Set may be thought as a collection of objects. Collection of objects. Ayan. So mayroon tayong mga example dito sa baba. A set of mountains, a set of books, at saka a set of buildings. Yan yung mga example ng set. Mayroon naman tayong tinatawag na well-defined set. Ano ba yung well-defined set?
In mathematics, set is a well-defined group or collection of objects that share common characteristics. Yung mga object na mayroong common characteristics, ang tawag dyan ay well-defined group or well-defined set. Okay? Well-defined set. Yun yung tawag sa mga objects na mayroong common characteristics. A set, and aside from that pala, yung mga objects, yung bawat objects na nasa set, ang tawag doon ay elements. Okay? So, yung mga objects sa ating set, ang tawag doon ay elements. I hope na gets niyo, ang tawag doon ay elements. Mamaya, mayroon tayong mga example dyan. A set can be named using capital letters like A, B, C. I-highlight natin ha, yung elements. Elements. Ayan yung tawag sa mga objects sa ating set. Elements. Then, i-highlight din natin yung ating set. Ang set is a well-defined group or collection of objects that share common characteristics. Yan yung ating set. So, well-defined siya kapag mayroong common characteristics yung ating mga object. A set can be named using capital letters like A, B, C, D, Z. So, papangalanan natin yung ating set gamit ang mga capital letters. Okay? And we use braces sa ating set. Gagamit tayo ng braces to group the elements of set separated by commas. Ayan. If a set contains many elements, we often use 3 dots called ellipses. Ellipses ang tawag doon ha. Kapag marami yung ating elements sa ating set, pwedeng hindi mo na isulat lahat eh. Lagyan mo na lang ng 3 dots. Ang ibig sabihin ng 3 dots na yan, tinatawag natin yung ellipsis. Ang ibig sabihin yan, continuous. Okay? Continuous yung ating elements. Note, in listing the elements of the set, each distinct elements is listed once and the order of the elements does not matter. Hindi dapat magpaulit-ulit yung elements. Isang beses lang natin isusulat yung bawat element sa ating set. Okay? Hindi yan paulit-ulit. Dapat klaro yan ha. Okay, next. Okay, example of a well-defined sets. Ito naman yung mga example ng well-defined sets natin. Number 1. Okay, number 1. The set of primary colors. Okay, sa set of primary colors, we have, pinangalanan natin ito. Okay ha, yung pangalan niya ay set M. Capital letter ang pangalan, set M equals, yung mga elements ng ating set, ilalagay natin sa mga brace. Okay, ito yung brace niya. Ito yung brace, oh. Okay, ito yung pangalan ng set, capital letter. Ilalagay natin yung mga elements sa loob ng brace. Ito yung brace. Yan yung brace natin, ha. Okay? And then, ito yung kanyang mga elements. Yung mga elements niya ay red, yellow, at saka blue. Yan yung mga elements ng ating set. Yan yung mga elements ng ating set. Red, yellow, and blue. Okay? Number 2 example, the set of all even numbers. Okay, so again, lahat sila ay mayroong common characteristics. Yung number 1 natin, ang kanyang common characteristics ay lahat sila ay mga primary colors. Number 2 naman, ang kanyang common characteristics, lahat sila ay even numbers. Even numbers. Yung pangalan ng ating number 2 na set ay set E. Capital letter yan. Nasa loob ng braces yung kanyang mga elements, separated by a comma. Separated by a comma. Yan yung comma, oh. Okay? So, since it is continuous, kasi continuous yung even numbers, okay, maglalagay na lang tayo ng ellipsis or yung tatlong dots. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yan. Continuous. So, 2, 4, 6, 8, and so on. Okay? So, ano yung kanyang common characteristics? Lahat sila ay even numbers. Number 3. The set of all multiples of 5. Yung pangalan ng ating set dito ay si set Y, capital letter Y.
Nasa loob ng braces yung ating mga elements separated by a comma. And since it is continuous, maglalagay na lang tayo ng tatlong dots dito or ellipsis kasi mahaba ito. Okay? So maglalagay na lang tayo ng tatlong dots. Ibig sabihin yan, continuous yan. So ito yung kanyang mga elements ng multiples of 5. 5, 10, and 15. So ito ay well-defined set kasi alam natin eh. Okay? Alam natin. So it is well-defined sets. Number 4. The set of letter in the word arrange. Okay, so ano ba yung mga letters sa ating word na arrange? A, R, N, G, at saka E. Yan yung mga elements. Again, ito yung mga elements. Yung nasa loob niyan ha, yan yung elements. Ito yung pangalan ng ating set, si set M. Then, nasa loob yan ng brace, separated by a comma. Number 4 tayo. Yung mga letter in the word arrange. So, A, R, N, G, E. Hindi mo pwedeng isulat ng dalawa yung R or dalawa yung A. Hindi pwede pa ulit-ulit. Isa lang dapat. So, A, R, N, G, at saka E. So, yan yung ating set O. O ang kanyang pangalan. Okay, capital letter O. Equals, okay, nasa loob siya ng braces. Then, yung ating mga elements is separated by a comma. Okay? Ito naman ang mga example ng not well-defined sets. Mga hindi well-defined sets. Not well-defined sets. Ito ha. Ito ay example ng well-defined sets. Ito naman ang example ng not well-defined sets. So ano-ano ito? Number 1. The set of famous dancers. Masyado siyang broad. Broad siya masyado, marami yan. So, hindi natin alam kung sino-sino yung mga famous dancers na yon. Alam mo ba kung sino-sino yung mga famous dancers all around the world? Diba? Hindi. So, hindi siya well-defined. Number 2, the set of punctual students in your class. Of course, sino-sino ba yung mga punctual? Marami yan. So, hindi rin natin, example, ako, ang hawak ko ay 6 classes. So, sino-sino yung mga punctual students doon? Unless na lang mayroon akong listahan, right? Pero marami 'yon, so hindi rin siya well defined. Number 3, the set of honest people. Diyos ko, ang laki-laki ng mundo. Mga bata, ang laki-laki ng mundo. So sino ba yung mga taong honest sa mundong ito? Hindi natin kilala kung sino-sino yung mga 'yon at saka masyado silang marami or masyado silang kakaunti. Okay, so hindi yan well-defined sets. I hope na gets ninyo. Okay, next. Okay, so dito magsasagot tayo. Basahin muna natin yung nasa taas kanina, yung note. Okay, ayan. Note. The sets given, okay ha, i-ano natin yung notes. I-highlight natin siya. Yung note natin dito, the sets given above are not well-defined since people will have different point of views on famous dancers, punctual students, and honest people. Ayan. So, klarong-klaro yan. Kaya yan hindi daw well-defined, not because broad yan or masyadong hindi siya klaro, and because yung bawat tao ay mayroong iba't ibang point of view on famous dancers, punctual students, and honest people. So, sagutan natin itong mga activity dito, class, para mas maintindihan ninyo yung ating lesson. Sagutan natin siya sabay-sabay. Okay. State whether each of the following sets is well-defined. Ito lang yun ha, yung sagot natin. Well-defined or not. Write your answer in the space provided before the number. So, number 1. The set of young politicians. The set of young politicians. Okay, so not yan kasi hindi siya klaro eh. Hindi siya clear. Hindi siya well-defined. Not. Number 2, the set of types of matter. Okay, very good. That is well-defined. Bakit yan well-defined? Kasi fix na yan eh. Fix kasi kung ano-ano yung mga types of matter natin. Ano-ano ba yon? Okay, isulat natin ha. Solid. Tama ba ako? Correct me yung mga science, mga bright student dyan sa science natin. Solid, liquid, at saka gas. Tama? Yung ating matter. Yung iba sinasama pa yung plasma eh.
Okay, yung iba mayroon pang plasma na kasama. So, the set of types of matter, ayan. So, yan ay well-defined. Number 3, the set of versatile actress. Mayroon tayong iba't ibang point of view dyan kung sino-sino yung mga actress na yan. So, of course, yan ay not. Not. Number 4, the set of all oceans of the earth. Of course, yan ay well-defined. Kasi fix yan eh. Fix kung ano-ano yung mga oceans na yan. Ano-ano ba yon class? Naalala nyo ba? Yon ay Atlantic. Kung tama ako Atlantic, yung mga magagaling dyan sa araling panlipunan natin. Atlantic, Pacific, Indian Ocean, tama? Indian Ocean, at saka Arctic. Alam ko, meron pa siguro eh. Ayan, so ayan, mga fix kasi yan. The set of months containing 31 days. Oh, well-defined yan. Well-defined. Fix din yan. So, ano-ano ba yung mga months containing 31 days? So, yan ay January, March, May, July, and August, and October, at saka December. So, ito yung mga months containing 31 days. Number 6, the set of tasty food. Not. Iba-iba tayo ng gusto ng pagkain. Okay, number 7, the set of planets in our solar system. Very obvious, well-defined. Well-defined yan, class, dahil fix din yon yung mga planet natin sa ating solar system. Ano ba yon? Meron nga yung kanta, di ba? Mercury, Venus, and Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto are all planets. Okay, di ba? So, yan yung mga planets natin. Mercury, Venus, Earth. Yan, tinuro sa amin yan ng science teacher namin nung ako ay elementary pa. Yung kantang yan. Kaya hindi ko talaga makakalimutan yung mga planets natin. Because of that. Nilalaro pa namin yan nung ako ay bata pa. Nilalaro namin yan gamit ang aming mga kamay. Diba? Uranus. Tapos Neptune at saka Pluto. Ayan, hindi na klaro yung aking mga sulat. Pluto, ayan. Number 8, the set of durable bugs. Not din yan. Kasi iba-iba din tayo ng point of view dyan. The set of consonants in the English alphabet. Oh, well-defined. Klaro-klaro. Well-defined. Okay, well-defined yan. So, ano-ano ba yung mga consonants? Marami yun eh. Hindi ko na isusulat. Example na lang. B, C, D. Okay. B, C. Isulat ko na lang nga din para ma-picture out ninyo. Baka nakalimutan nyo na yung mga consonants. Correct me if I'm wrong, mga bright sa English subject dyan. F, G, J, K, L, M, N, P. Tama ba ako? P, M, N, P, Q, S, T, V. Okay, hindi kasama yung U. Yung U ay ano yan eh. Hindi yun hindi consonant yung U. V. Then X. Then Z. Kasama din dito yung H, yung R, yung W at saka Y. Tama ba? Diba? Tama naman. Okay. Number 10, the set of even counting numbers. Of course, well-defined to. Fix yun eh. Fix kung ano yung mga even counting numbers natin, di ba? So, yan ay 2, 4, 6. Yan ay sobrang dami. Walang katapusan. That's why, magsulat ka na lang dyan ng ellipsis. Ibig sabihin, continuous. Okay? So, kung mapapansin ninyo, yung ating mga set, separated by a comma. Nasa loob yan ng ating braces. I hope na-gets ninyo, mga students. Next. Okay, what I have learned. So, instruction, match the description in column A with word or words being described in column B. Write the letter of your answer in the space provided. Okay, number 1. The objects contained in the set. Ano ang tawag doon? Elements. The object contains in the set. Elements yon. A well-defined group or collection of objects that share common characteristics.
Klarong-klaro. That is B, set. It is presented by 3 dots which is used to indicate that a set has many or infinite elements. Now, letter C, that is ellipsis. I-ano ko nga, i-match ko ha. Yan yung number 1. Number 2, ito. Number 3, ito, tapat niya lang. Number 4, a symbol used to group the elements of a set. Okay. Braces. Yun yung symbol na ginagamit natin para i-grupo yung ating mga elements sa ating set. Braces, letter D. Number 5, wala nang ibang natitirang letter dyan. A symbol used in represent a set. Capital letters ang ginagamit natin sa pag pinapangalanan natin yung set. Capital letters, letter A. Okay, nakuha? Very good kung nakuha. Okay, next. Next tayo. Okay, what I can do? So, multiple choice ito. Number 1 tayo. Which of the following is the set of animals living in water? Set of animals living in water. Letter A. Ay, nako, sobrang dali. Letter A ang sagot. Dolphin, whale, and milkfish. Number 2. A equals, okay, so ito yung ating set. Set A, BI, which of the following is incorrect? Okay, klarong-klaro naman ito. Ayan, no? Set A contained the elements BIODEGRADABLE. Parang familiar siya, no? Kung babasahin mo, biodegradable. Tama? Okay. Which of the following is incorrect? It uses capital letter to name a set. Kapag sinabi nating incorrect, marami dito nagkakamali baka hindi nyo yan maintindihan. Kapag sinabi nating incorrect, mali. Which of the following is incorrect? Saan dito yung mali? Okay? It uses capital letter to name set. It does not list the object once. It uses braces, it uses commas. Diba sabi ko kanina, hindi dapat magpapaulit-ulit yung mga elements sa ating set. Tingnan nyo dito, bakit paulit-ulit yung A? Paulit-ulit yung A. Paulit-ulit din yung D. Paulit-ulit din ang B. Maraming letters ang paulit-ulit. So, ito ang sagot sa number 2. It does not list the object once. Kasi paulit-ulit di ba? Okay. So, we have number 3, number 4. Okay, number 3 muna. The set of provinces in region. Tapusin na lang natin ito. The set of provinces in region 12. Ayan, fix yan. So, ano ba yon? Letter B, region 12. South Cotabato, North Cotabato. Yan yung sagot sa number 3, B. Okay, proceed tayo sa number 4, mga kamatiniks. I hope nasusundan ninyo. Okay, number 4, the set of months containing 30 days. Set of month containing 30 days. Okay, in-example na natin to kanina. Ano yon? Letter? Kanina 31, di ba? Ngayon 30 naman. So, letter D ang sagot. Ayan. The set of secondary colors. Number 5. Letter C. Green, orange, at saka violet. Number 6. The set of vowels. E, I, O, U. Letter A. Number 6. Number 7. Which of the following set is multiples of 2 and less than 12? So that is letter D. Multiples of 2 but less than 12. So letter D. Yung letter C kasi kulang. So kasama yung 10. Letter D ang sagot dito. Okay? Lahat ito kulang Yung kumpleto letter D. So letter D yung tamang sagot. Next, number 9. Okay, very good yung mga kamatiniks natin Nakakasunod. I know, number 8 pa pala tayo. Number 8, number 9, then number 10. Malapit na tayong matapos, mga kamatiniks. Okay, number 8. Which of the following is the set of odd whole numbers between 0 and 10? So, ang sagot ay letter C. Odd. Odd whole numbers between 0 and 10. Between 0 and 10. So, 1, 3, 5, 7, 9. Letter C. Number 9. Name the next 3 elements of set V. So,
So, ano-ano ba yung mga elements ni V? 3, 5, 7, 9, 11. So, ito ay odd pattern siya, no? Ano yung pattern niya? Ano yung common difference nila? Mayroong common difference ito. The common difference is 2. Okay? So, mag-add ka lang ng 2 dito sa 11 para makuha mo yung kasunod. Okay? So, yan ay letter D. 13, 15, at saka 17. Very good. Perfect yata silang lahat. Number 10. Name the next 5 elements of E. Okay, ito naman. May pattern siya. Yung pattern niya is 2 din. Right? Pero ito ay even. So, mag-add ka lang ng 2 dito sa ating 6. Sa ating last element. 6 plus 2, then plus 2 plus 2 ulit yung sagot. Okay, so, ang sagot dito ay letter D also. 8, 10, 12, 14, and 16. Okay, very good. Perfect yung ating mga kamatinik dyan. Okay, so, kita-kits ulit tayo sa ating next lesson. Yung next lesson natin is doon na sa aking next video. Okay? So, kita-kits ulit sa ating next lesson. Ingat kayo mga kamatinik.